2023학년 5월 8일 월요일 혼공일지 OPIc 어드밴스 속약 영어 문장 외우기 2부를 시작합니다. 1부에서요 문장 해석하면서 조금 바로잡을 부분 먼저 공지합니다. 첫 번째는요 여기에서 이 등위 접속사를 해석하는 데 있어서 그녀 또는 그녀 또는 여기서 그 또는 그녀의 팀의 골대라고 하시는 게 더 맞죠. 그래서 여기에서 등위 접속사를 선택하는 건 his, her 이 둘의 관계였더라. 그래서 이런 것들만 조금 더 제가 수정해서 여기 해석에 다시 적었습니다. 그녀 또는 그의 팀의 골대 보호의 일을 갖는다. 그리고 여기 or도요 사실은 either를 중심으로 해서 either A or B 해서 A, B 둘 중 하나거든요. 그래서 그의 골문을 방어하기를 돕는다. 또는 득점을 얻기 위해 노력하는 것. 그래서 A, B 둘 중 한 개이거든요. 어떤 건지 아시겠죠? 그래서 둘 중 한 개를 하는데 둘 중 한 개를 한다. 이런 의미에서 돕거나 뭐뭐 하기 위해 노력하거나. 그래서 둘 중 한 개를 한다가 핵심이 되겠습니다. 그래서 일부에서는 이 부분을 조금 모호하게 설명한 부분이 있었어요. 그래서 급하게 마무리하느라 제가 이 부분을 조금 더 충분하게 설명했습니다. 그럼 첫 번째 문장 한번 외워보죠. 축구는 스포츠입니다. Soccer is a sport. 그것은 재밌습니다. That is fun. 경쟁적입니다. Competitive. 그리고 대단히 직접적입니다. Pretty straightforward. 자, 처음에 어떻게 외웠죠? 축구는 스포츠입니다. Soccer is a sport. 그리고 그것은 재밌습니다. That is fun. 경쟁적입니다. Competitive. 그리고 직접적입니다. 대단히. A pretty straightforward. 연결하면요. Soccer is a sport that is fun, competitive, and pretty straightforward. 이것은 경기됩니다. It is played. 넓은 경기장에서. On a large field. 견인된 팀들에 의해서. By two teams. 그 팀들은 11명의 선수가 있습니다. That have 11 players. 연결하면요. 이것은 경기됩니다. 넓은 경기장에서. It is played on a large field. 견인된 팀들에 의해서 by two teams. 갖고 있는 11명의 선수. That have 11 players. 연결하면 It is played on a large field by two teams that have 11 players. 첫 번째 문장, 두 번째 문장 연결하면 어떻게 되죠? Soccer is a sport that is fun, competitive, and really pretty straightforward. It is played on a large field by two teams that have 11 players. 한 명의 선수는 a player, 각 팀으로부터 from each team, 가집니다. 직업을 has the job, 보호하는 the job of guarding, 그의 또는 그녀의 팀의 골대 guarding his or her team's net. 다시 한 번 더. One player from each team has a job of guarding his or her team's net. 다시 한 번 더. One player from her team has a job of guarding his or her team's net. 처음부터 외웁니다. 시작. The soccer is a sport that is fun, competitive, and pretty
straightforward. It is played on a large field by the two teams that have 11 players. One player from each team has a job of guarding his or her team's net. 여기서는요, 그 다른 선수들은 둘 중 한 개 합니다. The other players either 방어하거나 그들의 골문을 to defend their net 또는 or 노력합니다. 애씁니다. Try to 득점하려고 to score points 연결하면 어떻게 되죠? The other players either to depend their net or try to gain score points. 그쵸? 다시 한 번 더 외웁니다. 자, 천천히 외워보죠. 그 축구는 스포츠입니다. Soccer is a sport. 대단히 재밌습니다. That is fun. 경쟁적입니다. Competitive. 그리고 대단히 직접적입니다. Pretty straightforward. 이것은 경기됩니다. It is played. 넓은 경기장에 on a large field. 견인된 팀들에 의해서 by two teams. 그것은 11명의 선수를 갖고 있습니다. That have 11 players. 각각의 팀으로부터의 한 선수는 one player from each team 가집니다. 이를 has a job 보호하는 of guarding 그의 또는 그녀의 팀의 골문 his or her team's net. 또 다른 선수들은 the other players 둘 중 하나 either 방어하기 그들의 골대 to defend their team's net or try to score the points. 그쵸? 네. 그러면 지금부터 연결해서 한번 외워봅니다. 시작. Soccer is a sport that is very fun and competitive and pretty straightforward. It is played on a large field by two teams that have 11 players. One players from each team have a jobs of guarding his or her team's net. Other players either to defend their team's net or to try to score points. 네, 외웠는데 조금 석연치 않죠? 한 번 더 봅니다. 잘 외웠나요? 한 번 더 외워볼게요. 자, 시작. A soccer is a sport that very fun and competitive and straightforward. Pretty straightforward. It is played on a large field by two teams have 11 players. One player from each teams have jobs of guarding his or her team's net. The other players either to defend their team's net or try to score points. 네, 오늘 2부는 여기까지 하도록 할게요. 마지막으로 한 번만 더 외워봅니다. 시작. The soccer is a sport that is fun, competitive, and pretty straightforward. It is played on a large field by two teams that have 11 players.
one player from each teams have jobs of guarding his or her team's net. The other players either to defend their team's net or try to score points. 네, 감사합니다. 출판사그래 네이버 블로그에서요. 하루 한 장 업데이트 될 겁니다. 어제 분량, 오늘 분량 해서 아무래도 한 장씩 올라가다 보면 하루 정도는 후에 올라갈 수 있습니다. 그리고 다른 재생 목록에 토익 기출북화 단어 강의 있죠? 여러분들께 많은 도움 됐으면 좋겠습니다. 오늘 전 여기까지 할게요. 감사합니다. 출판사그래 라경인이었습니다.